Bismillahirrahmanirrahim, dear students. My name is Samra Kiran, and I will be teaching you professional ethics in this semester. Your PowerPoint slides are being uploaded on your LMS, and I will also share the link of this video in your LMS. Secondly, your course outline and details of your book, which we will be using, is also available in your LMS. And if you have any problem, feel free to ask question in your LMS. And if you have any problem, the contact details are also given in your announcement section in your LMS. Now I will give you a little brief overview of your course and why are we pursuing this course in your this degree program. So first of all, this course is developed as a framework on which professional and ethical issue can be analyzed. Like for any profession, ethical grounds are very much important, and you are seeing ethical issues in different fields, like in business, in engineering, in medical fields. So the purpose of this course is that you want to build an awareness among you people, like of certain ethical issues when you are in your practical life, and you are pursuing or you're practicing your engineering degree, or doing job, or practically applying your knowledge which you have acquired in this university. So it's your ethical responsibility that you should follow the values, moral, and you should follow a moral approach, or morality, or you can say you have to think about morality, and you have to think about your responsibility regarding your stakeholders. When we talk about stakeholders, so the stakeholders are actually those people who are affected anyway by your activities. So it's your duty that you should be aware of that, and you should practice your professional activities in a best ethical way. अगर आप देखें तो हम जब किसी भी प्रोफेशन में हम जाते हैं, तो हम उसको ज़रूरी है कि हम उसकी जो एक बेस्ट प्रैक्टिस है उसको फॉलो करें. और आपको ये कोर्स पढ़वाने का मकसद ही ये है कि हम आपको ये बताएं कि आप जब एक फील्ड में जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप किस तरीके से आपने अपने आप को सही रास्ते पे रखना है. आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो आपकी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हो, जो आपके कल्चरल वैल्यूज़, और जो भी वहाँ पर जिस एरिया में आप काम कर रहे हो उस एरिया के कस्टम्स वगैरह के से अगेंस्ट हो, या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपकी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करे या एनवायरनमेंट को डैमेज करे. व्हाटएवर, देयर आर मेनी कंसिडरेशन. सो उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए, उन तमाम चीज़ों को अवेयर करने के लिए ये कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया है. सो द मेजर ऑफ सक्सेस इज हाउ मच न्यू वी लर्न, एंड इफ वी कैन नोटिस एनी चेंज इन द attitudes like sensitivity to the problems of professional ethics. Like हम कहते हैं कि जी हम हमेशा जब एकेडेमिया में होते हैं, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो हमारा हमेशा हम इस चीज़ को देखते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है. हम अगर एक आप सिविल इंजीनियर्स हैं, और सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उनको कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे. और इन ये एफर्ट इसीलिए हो रही है, आपको जो ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है इसीलिए हो रही है कि आपको और दुनिया को कोई फ़र्क नज़र आए कि लोग अपने जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रोफेशन में, अभी हम बिज़नेस के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, हम मुख्तलिफ तरह के इंजीनियर्स को भी पढ़ाते हैं, मेडिकल लेवल पे भी पढ़ाए जाते हैं. वो मकसद यही है कि हम वर्ल्ड ओवर एक बेहतर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, और बेहतर प्रैक्टिसेस को फ़रोग़ दें कि अच्छा आपको एक वर्ल्ड दुनिया में एक बेहतर दुनिया आपको नज़र आए. सो द मेन पर्पस ऑफ studying this course is
that we want best practice in, specifically if we are talking about your course. So the specifically we want you to adopt a moral attitude, or should follow ethical, should actually you should consider, and you should follow ethical ways of doing your profession. Now, engineering ethics. What is engineering ethics? When we talk about engineering ethics, actually, engineering ethic is the field of and system of moral principle that apply to the practice of engineering. Like I have said before, that ethics is something which shows you that what is right and what is wrong. But it should be understood that ethics or moral values are different in different cultures and different people, and in different societies. So over here we are actually talking about engineering ethics, like what type of principles, moral principles and values which should be adopted in when you are practicing your engineering. And this field examines and sets the obligation by engineers to society. Like engineers are also part of society, so what are the responsibilities and what are their obligations that toward their society, that how they will serve their society, how what activities they should not be done, as they were not fair, not in benefit of the society, or it can harm society or to their clients, because most of the engineers are working for their clients. So obviously they are their customers, or any other people like government and any other thing, another entity for which you are working, they are their clients, they are your clients. So in this case, what is your responsibility towards your client, and to their actually profession, like when you are practicing engineering, in your case you are a civil engineers. So as you are practicing civil engineers, you are making buildings, roads, or many other infrastructure. So what are your responsibility being a civil engineer? So the engineering ethics will cover all these aspects, and this is a scholarly discipline, and many things are adopted in this subject from different branches of philosophy and philosophy of engineering and ethics of technology. So all these disciplines are actually contributing in engineering ethics, and they will provide you a guideline that what type of practices should be done while you are working in society, while you are working with your clients, or when you are practicing your profession. Now we start our discussion before going any further from a definition or explanation of a profession, like what is a profession, because we have to understand first that what is a profession, and after that how we will practice that profession and how we will apply moral guidelines in that profession. So according to the Oxford Shorter Dictionary, professing has come to meaning the occupation which one possessed to be skilled in and to follow. Like when you have the skill of doing something, and you have a knowledge of that thing, that's a certain profession, and you are skilled in that, and you have experience in that, so it is called as a profession. It is a vocation in which professed knowledge of some branch of learning is used in its application to the affairs of other, or in the practice of an art based upon it. We can gain deeper insight if we look at the account of professionalism given by socialists and philosophers. Like there are many other definitions of the profession, and we can see the sociological analysis of profession, and social practice, or Socratic account of professionalism. One by one we will be discussing these things in the next few slides. But
اوور ہیئر ہم یہ کہتے ہیں کہ پروفیشن جو ہے وہ ایک ایسی آپ کی جو ہے وہ پریکٹس ہے جس میں آپ کے پاس اسکل بھی ہے، آپ کے پاس نالج بھی ہے، اور آپ اس کو ایک بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہو، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ آپ نے ایک ایجوکیشن بھی حاصل کی ہوئی ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ نے جو ہے وہ نالج بھی حاصل کی ہوئی ہے. تو اس چیز کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پروفیشن ہے. لیکن ڈفرینٹ جو سوشولوجسٹ ہیں، ڈفرینٹ جو ہیں وہ آپ کے ڈفرینٹ ہماری سوشل پریکٹسز ہیں، انہوں نے پروفیشن کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کیا ہے، جس پہ ہم ون بائی ون اس کو ہم دیکھیں. Now, first of all, we will discuss a sociological analysis of professionalism, and according to that, what is a profession. So, first of all, this viewpoint suggests that you called it a profession, something as profession in which you have extensive training. Like when you are entering into that profession, you required a certain extensive period of training, and this training is according to an intellectual character. And if you look into different professions, certain profession like medicine, like your profession, engineering, or any, or if you are in military, so that kind of profession need a certain kind of apprenticeship and training. So you want a certain amount of training in that profession, and obviously when you are practicing that profession, you need a vital knowledge and skill in order to control of those services which you are providing. Second thing is you have autonomy in the workplace. You have authority to do work, you have autonomy to do whatever you want to do, or whatever the things you want to adopt. And obviously you have to claim to ethical regulation. That means that you have a certain autonomy in your workplace, but you have to abide with the ethical regulation. And according to this sociological analysis, the identifying characteristic of profession may have one or both of two functions. Like you have extensive training. مطلب ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں جو پروفیشن، ہم اس چیز کو کہتے ہیں سوشولوجیکل جو انالیسز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس چیز کو پروفیشن کہتے ہیں جس سے ریلیٹڈ آپ نے بہت زیادہ ٹریننگ لی ہوئی ہے، اور کیونکہ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور آپ کو بہتر نالج کی ضرورت ہے، اور آپ کو سرٹن طریقے کی اسکلز کی ضرورت ہے، اور آپ یہ چیز حاصل کرتے ہیں کہ اس پروفیشن کو آپ اڈاپٹ کریں اور اس کو پریکٹس کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اس پروفیشن کو آپ اپنے اپلائی کرتے ہیں، ورک پلیس میں جاتے ہیں، تو آپ کے پاس وہاں پر اتھارٹی ہونی چاہیے کہ آپ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکیں. سو دونوں چیزوں میں پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دو ویوز ہو سکتے ہیں یا دو فنکشنز ہو سکتے ہیں. ایک الٹروسٹک ہے اور ایک سیلف انٹرسٹ ہے. الٹروسٹک جو ہے وہ یہ ویو ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کی سیلف انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی مدد ہو، ویلفیئر ہو. لائک آپ جب سڑک بنا رہے ہیں، بینگ این انجینئر، آپ جب سڑک بنا رہے ہیں تو آپ کانٹریکٹر ہیں اس کے، تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے بیچ میں کتنا پیسہ آپ کو بچ رہا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی آپ سڑک بنا رہے ہیں یا کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں اس میں لوگوں کو کمفرٹیبلٹی لیول کتنا ملے گا، کوئی یہ چیز کتنی ڈیوریبل ہوگی، اس سے لوگوں کا کتنا فائدہ ہوگا. سو ایک یہ ویو ہے. دوسرا ویو ہے وہ سیلف انٹرسٹ ہے، جو آپ کو فوکس آپ کرتے ہو کہ آپ جو ہے وہ کتنا آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے. تو وہ ان دونوں چیزوں میں آپ نے کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ان دونوں چیزوں کو کس طریقے سے پریکٹس کرنا ہے، یہ آپ کو ایتھیکل جو آپ کے لیولز ہوں گے، ویلیوز ہوں گی، وہ ڈٹرمن کریں گے. Now, according to a social practice approach, when we talk about a profession, we can say that a profession is an example of a social practice. First of all, what is a social practice? Social practice is any activity which involve different humans. So we can say that a profession is an example of human activity. And according to McIntyre, any coherent and complex form of coherent means complete or comprehensive, and complex form of socially established cooperative human activity through which
goods internal to that form of activity is realized in course of trying to achieve those standards of excellence which are appropriate to and partially definite of that form of activity. That means that we are practicing certain human activity, and that human activity is comprehensive internally, and it's also complex. But when certain deliverables are coming out from that activity, it should be according to the standards of that particular profession, and it should give certain things which are according to standard which is established by certain bodies which are related to that professions. So that's actually called as profession. But when we are not following the ideas of McIntyre or others completely, perhaps we can say following about social practices, like there are three important aspects of this profession and its social practice. Like first of all, we can say the profession is a social practice which has one or more aim or goods that are especially associated with it or internal to it. Like आप जब भी कोई प्रोफेशन की बात करते हैं तो उस प्रोफेशन के साथ कोई एक मकसद है, कोई एक गुड है जो आपके साथ एसोसिएटेड है. लाइक अगर हम किसी को कहते हैं कि जी हमें जो है वो अगर मेडिसिन प्रैक्टिस करें तो मेजर एम जो मेडिसिन का है कि आप लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करें, लोगों को सेहत प्रोवाइड करें. सो दैट्स वी कैन से दैट यू शुड हैव सर्टेन एम और certain goods which are especially associated to that. No doubt हम ये भी कह सकते हैं कि इससे पैसा भी आपको मिलता है, लेकिन जो मेन एस्पेक्ट है या मेन एम है, उसका गोल है कि हम लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करें. सेम इज द केस विद यू. आप जब सिविल इंजीनियर्स की बात करते हैं तो आपका मेजर एम ये है कि ये आप जो है वो सोसाइटी को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, अच्छी रोड्स प्रोवाइड करें, अच्छी बिल्डिंग्स प्रोवाइड करें जिसके बीच में मतलब हर तरह चीज़ का ख्याल हो. देन अ सोशल प्रैक्टिस इज इनकंसीवेबल विदाउट डिस्टिंक्टिव एम्स. लेकिन हम कहते हैं कि हम उस प्रैक्टिस को कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते जब तक वो अपने जो मेजर एम है उसको फॉलो नहीं करेगा. मतलब आपका अगर सिविल इंजीनियरिंग का एम है तो हम उस आपकी जो ये प्रोफेशन है इसको उसके बगैर, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपका एम है उसके बगैर तस्वुर ही नहीं कर सकते. Third thing is the aim of that social practice must be morally justifiable. मतलब whatever your aim is, अगर आपका वो एम है अगर वो सोशली जस्टिफाइबल नहीं है, मतलब एक ऐसा काम कर रहे हैं आप जो आपकी सोसाइटी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, आपकी मॉरल वैल्यूज़ के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो फिर हम उसको जो है ना वो प्रोफेशन के ज़ुमरे में नहीं ला सकते. क्योंकि हम कहते हैं कि अगर आप इसको, अगर ये प्रोफेशन सोशल प्रैक्टिस है तो वो आपकी सोसाइटी में होगी, तो आपका जो भी जो प्रोफेशन है जो हम कहते हैं कि उसको हम प्रोफेशन डिक्लेयर करते हैं, उनको इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. एक तो ये कि उसका एक एम होना चाहिए, और वो एम जो है उसका एक्चुअली वो एम जो है वो सोशल प्रैक्टिस में बिल्कुल डोमिनेंट होना चाहिए. और आप जो भी आप एम ला रहे हो वो एम जो है वो ऐसा हो कि वो सोशली जस्टिफाइड हो. आप उस चीज़ को उसके बगैर जो है. Now, the third important aspect of or definition of profession is given by Socrates, or it can say that a Socratic account of professionalism, that what is a profession. So a profession, according to this, a profession is a number of individuals in the same occupation voluntarily organized to earn a living by openly serving a moral idea in a morally permissible way beyond what law, market, morality and public opinion would otherwise require. So अगर आप इसको देखें तो इसमें जो ये सोक्रेटिक डेफिनेशन है या सोक्रेटिक एक्सप्लेनेशन है प्रोफेशन की, तो वो ये कहता है कि एक प्रोफेशन जो है वो आपके बहुत सारे लोग, बहुत से इंडिविजुअल जो हैं, अगर कोई एक ख़ास पेशा जो उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, और वॉलंटरीली का मतलब है अपनी मर्जी से किया हुआ है, और उसी पेशे से वो अपने पैसा कमा रहे हैं, और इसके अलावा एक ऐसा मॉरल या ऐसा आइडिया जो लोग जो हैं वो उसको पसंद करते हैं और वो एक्सेप्टेड है एक अखलाकियात के लिहाज से या मॉरली. सो और
اور اس کی اور یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اس میں جو ہے جو آپ ان کو یہ ایک لا کہتا ہے, مطلب قانون کہتا ہے, یا مارکیٹ کہتی ہے, یا جنرل مورالٹی کہتی ہے, یا پبلک اوپینین, اس سے بھی وہ بہتر چیز کو پرووائڈ کر رہے ہیں یا بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروفیشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس سے نہ صرف آپ اپنا لیونگ کماتے ہیں بلکہ آپ ایک سوسائٹی کو بھی سرو کرتے ہیں. اور صرف اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ لا آپ سے کہہ رہا ہے, صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ obligation ہے, مورل obligation ہے, اور اس وجہ سے بھی نہیں کہہ رہے کہ لوگ آپ کے لیے اچھا opinion رکھیں, بلکہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے. تو یہ جو ہے وہ سیکریٹک ڈیفینیشن یا فلوسفیکل ڈیفینیشن ہے پروفیشنلزم کی. اور اگر اسلامک لحاظ سے بھی دیکھیں تو اسلامک اس میں بھی ہمیں یہ چیز جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنے آکوپیشن کو یا پروفیشن کو کرنے کی تلقین کی گئی ہے. سو بیسک جو these ideas ہیں, there are some important aspect of this definition, like a profession cannot be composed of only one person. When we are looking into the Socratic definition of a profession, so we can say that a profession is not something which one individual is doing. When you are declaring some activity or some certain aspect as a profession, it should be adopted by many persons, or it should involve public element, that public should be there, they are providing service to a public, or they are providing or they are serving the community. And the third one, it's a way of earning. That means from that profession or from that activity you are earning your livings, or you are earning money from that. And the fourth thing is, a profession is something that people enter into voluntarily and they can leave voluntarily. That means you cannot force anyone to adopt a profession, or any activity which is being done forcefully, and or anything which you are doing and you cannot quit that thing, so you cannot regard that as profession. A profession is something you have adopted with your own will, and it is a voluntarily kind of activity. And if you want to leave that profession, or if you don't want to do that activity, you can go out. There is no compulsion on you. And it should serve some morally praiseworthy goal. That means morally praiseworthy goal means that it should not be it should not you can say it should be below moral, or praiseworthy means that people should praise your activity, people should like it, people should admire your activity because you are serving the community. So, and your profession would be something which can serve people, and people will praise that goal. And it should follow morally praiseworthy goal by morally permissible mean. That means that if you are doing good, you should do it in a proper way. You should not adopt any illegal kind of activities, or you cannot achieve your goals, or you cannot serve the community through illegal ways, or ways which are not permissible in the society, or which is not permissible by law or by society. So profession is something which is serving the community in a moral praiseworthy way, and you are pursuing that goal, but it should be achieved through proper and right ways. That اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کوئی بھی جو کام کر رہے ہیں وہ بہتر تو ہے, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. پریز وردی کا مطلب ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں, مطلب ایسا کام ہو جس لوگ اس کی تعریف کرنے پہ یا اس کو شاباشی دینے پہ مجبور ہو جائیں. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اچھا کام جو ہے وہ غلط طریقے سے کریں گے, یا غلط طریقے سے جو ہے نا وہ آپ اس چیز کو کریں گے. تبھی اگر وہ ایسا کام ہے جو مورلی پرمیزیبل ہے اور پریز وردی ہے, تو اس کو کرنے کا طریقہ بھی پریز وردی ہونا چاہیے, پرمیزیبل ہونا چاہیے. Then ethical standard in a profession should obligate professional to act in some ways that goes beyond with law, market, morality and public opinion otherwise required. That means کہ آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی اپنے ایک ایتھیکل سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں کہ جو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, وہ اس کے اوپر آپ کی طرف سے کوئی کمپلشن نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے. بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس لیے یہ کام کرے ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کو سزا ملے گی, آپ کوئی لا جو ہے وہ توڑ دو گے, یا آپ مارکیٹ آپ کو ایکسیپٹ, اگر آپ یہ غلط کر رہے ہو تو اس میں آپ
آپ کو جو ہے نا وہ غلط کام نہیں کر رہے ہو تو مارکیٹ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی, یا مورالٹی ہے یا پبلک اوپینین آپ کے خلاف ہو جائے گی اگر یہ نہیں کرو گے. آپ اس لیے کر رہے ہو کیونکہ آپ کو لگتا ہے یہ رائٹ ہے اور آپ اس کو رائٹ وے میں کرنا چاہتے ہو, تبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹرو پروفیشن ہوگا, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ بہت پروفیشنل ہے اور یہ بہت پروفیشنل طریقے سے کام کر رہا ہے. اور جب ہم پروفیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ آپ کا ایتھکس اٹیچ ہو جاتا ہے. وہ آپ کا ایتھکس از دیئر وین یو ٹاک اباؤٹ پروفیشن, کیونکہ اگر آپ پروفیشنلزم کی بات کرتے ہیں تو جب ہم سوکریٹک وے کہتے ہیں تو وہ کسی بھی چیز کا انٹرنل کرکس ہوتی ہے, وہ اس کی فلسفی ہوتی ہے کہ اگر آپ ٹرو پروفیشنلزم کی بات کرتے ہیں تو ٹرو پروفیشنلزم جو ہوتا ہے وہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ نے جو ہے وہ رائٹ تھنگ ان اے رائٹ وے اور ان اے رائٹ ود رائٹ تھنکنگ کرنا ہے. Now, as you are the students of engineering, and we have talked about lot about professionalism, and we have gained certain insight and certain knowledge regarding professionalism. So, what is a link of engineering with professionalism? So, we will be discussing this in this slide. That engineering, when we talk about engineering, is a group activity which openly profess special knowledge, skill, and judgment. As already you know, you are gaining knowledge, you are gaining special skills, and you are obviously doing practically certain things in which you are creating something, and you want to create something, and you want to serve the community. So we say that when it's engineering is a group activity, and this is actually a professional activity, but this activity requires special knowledge and skills, and obviously certain most of the time judgment. And when we talk about engineering, it is actually the main goal of engineering is to produce knowledge, and that knowledge mostly is for the welfare of society. And when we talk about professionalism, so in a professionalism we can say that there is a contradiction between a definition of professionalism and engineering, because these definition make a questionable professional status of engineering, because when we look into different cues for engineering codes, or when we look into the goals of engineering as related to paramount of health, safety, and welfare of the public, we can say that professionalism and engineering has a certain mismatch, because there are certain things which have to be restricted while you are practicing engineering field. You are not openly allowed to do certain kind of activities when you are not certified, or when you are not have a degree upon that. So the definition of professionalism and engineering has a certain contradiction. Like if we look into the other professions, like if we see the profession of medicine or law, veterinary medicine, architecture, or accounting, or dentistry, these are when we look at their sociological and economic analysis of profession, as compared to these other professions, engineering does not seem to qualify on the borderline of profession, because when we look into the definition, as we have discussed in the different aspects of professional profession, so we identified that no doubt engineering have extensive training and possess knowledge and skill that are very important for the people and that are vital for the public, but there are certain other things which are not controlled by engineers completely, because they do not have complete control of engineering service. But as this book is or the author of this book which we are following is from belong to United States, but not only in United States, in Pakistan as well, we required license
to practice a certain is not required to practice many types of engineering, because if you want to practice electrical engineering, you should have a degree for that. If you want to practice civil engineering, you should have a degree. You cannot practice electrical engineering, many different other types of engineering, merely getting a license. So that means that there are certain differences, or you can say there are a little mismatch between a professionalism and engineering. You cannot 100%ly translate the definition of professionalism into engineering.